بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في هذا التدريب الرائع. في هذا التدريب اللي راح يزيد من معلوماتك حول الشركة Success Factory وبيساعدك على فهم الرؤية بشكل أفضل. أهلا وسهلا فيك في الجزء الثاني من الأسئلة الأكثر شيوعا. You are welcome to the wonderful training. This training will increase your knowledge about the company and help you to better understand our vision. مرحبا بالجميع من جديد. أنا سعيد جدا بمشاركتكم معنا الليلة. برحب بالكل من جميع الدول الموجودة. Hello everyone, I am happy to share with you tonight. في هذا التدريب إن شاء الله هاي من سلسلة التدريبات الموجودة اللي هي الFAQ2 المحاضرة التاسعة راح تكون بإذن الله تعالى، اللي هي الأسئلة الأكثر شيوعا. إضافة إنه خلونا كمان نرحب بضيوفنا اللي راح يكونوا معنا إن شاء الله في هذا التدريب وفي هاي الحوار الرائع بعد هذا الفيديو. Let me also welcome our guests tonight after this video. Okay. أهلا وسهلا فيكم من جديد. يعني please help me welcome our COC, our Black Diamond, our mentor, Mr. دانيال فيجار. أهلا وسهلا. بنرحب بمستر دانيال، راح يكون معنا في هذا الحوار، ومعكم أيضا مجاهد صالح. help me to me Diamond مجاهد صالح. And our translator, Mr. Muhammad al-Marajde from UAE, from Emirates. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. الآن راح نتكلم إحنا عن الأسئلة اللي راح نطرحها في هاي الليلة، في هذا الأسئلة الأكثر شيوعاً اللي إحنا بنعتقد إنه الناس تتعرض إلها بشكل دائم. تفضل محمد ترجم. In this training, we will be tackling the most or the frequent asked questions in our company, and the most questions that we get or get exposed from people. خلينا نستعرض الأسئلة هيك سريعاً. شو هي الأسئلة اللي إحنا راح نتكلم عنها في هاي الليلة حتى نشوف كيف نأخذ إجاباتها، وهاي المرة راح تكون إجاباتها من ممثل رسمي لشركة Success Factory، فإحنا بنأخذ الإجابات الرسمية الآن. So we will go through the questions. I believe that we have 11 questions. We will go through them quickly, and the best thing today that we are having the answers from someone who is valuable and someone who works in the company, from the superiors in the company. تمام. So trusted answers. تمام. احنا السؤال الأول الآن، لماذا اخترنا شركة Success Factory للعمل معها وهي ما زالت في بدايتها؟ لما يكون احنا مثلا جايين من خبرات شركات سابقة، وفي شركات صارت أكثر من 10 سنين و20 سنة موجودة في الميدان، لماذا اخترنا شركة لساتها في البداية؟ هذا كان هذا السؤال الأول.
So as we can see in front of us, the first question says, why did we choose Success Factory to work with, although it is still in the beginning phase? And Mujahid has explained a little bit or elaborated in the question, saying that we know that many or several companies in the world that have been there for a long time, and why did we choose Success Factory? دائما كنا نسمع عن بزنس فور هوم، فما مدى قيمة ومصداقية البزنس فور هوم؟ هل هو موقع عادي بالنسبة لنا ولا أي شركة ممكن تضيف نفسها، ولا فعلا في امتياز ووجودنا في هذا البزنس فور هوم يعني يعطي مؤشر معين؟ فهذا السؤال الثاني. So business for home, we have been hearing business for home a lot in our business. So how valuable and credible is business for home, and what makes business for home different from other websites, and can any company join it? السؤال الثالث، ما هو برنامج ومشروع العملة الرقمية المميز في هاي الشركة؟ عملت عملة رقمية، لكن هل لها مشروع ولا هي فقط مجرد عملة؟ هل هو لها برنامج وخطة ورؤية؟ هذا الشيء حابين نسأل. So we have a cryptocurrency in our company. What is the vision for this cryptocurrency? What are the phases of the plan phases, I'm sorry, of that coin in the cryptocurrency field? تمام، دائما الناس بتسأل وتجينا هذا السؤال، ما هي القوة التي تقف خلف عملتنا الرقمية الداكون؟ ما هي القوة اللي احنا بالنسبة لنا بنعتبرها كضمان أو إنه كمصدر للثقة إنه احنا نوصل بهاي العملة ل 200 يورو مثلا، يعني حتى إنها تنجح هذا المشروع. So what is the vision? What's the force? What's the force behind that coin digital currency that supports its existence, appreciation, and recognition? So when we say, for example, the vision of the company is to reach a minimum price of 200 euros. So what makes us believe more in the force that supports the company as that coin to reach that vision at least? السؤال الخامس، لماذا طرق الدفع محدودة في الشركة؟ لماذا لم يتم اعتماد البطاقات الائتمانية؟ Why did the company limit the payment methods and especially it doesn't accept credit cards? So why are the payment methods are limited? We get that question a lot. Yes. السؤال السادس وهذا بتكرر كثير، انه شو بالنسبه لمنصه سوايبكس؟ هل هي شغاله مش شغاله؟ متى راح ممكن تشتغل بشكل فعال؟ ليش احنا عندنا مشاكل في تصريف العمله من الاساس؟ Oh, that's a question we have fights over here in the Middle East, especially. So when will the SwipeX platform work effectively, and why does some problems areas reoccur? When are we going to find out that SwipeX is working totally 100%? السؤال السابع، ماذا بعد انتهاء توزيع 9 مليار من عملة الداكون، بعد ما ينتهي فترة هاي التوزيع، ماذا سوف يحدث لشركة داكون أو لشركة Success Factory؟ So what will happen to Success Factory and Dacoin after the distribution of 9 billion Dacoins end? السؤال الثامن، ما هو سبب انتقال شركة Success Factory إلى هولندا؟ وهل هناك مشاكل معينة لهذا الانتقال أم هو طبيعي؟ Oh, number 8 says, why is Success Factory moving to the Netherlands? Is it a normal movement, or there are problems that facing the company in Estonia that make it move to Netherlands, or yeah. السؤال التاسع، ما هي علاقة مستر نيلز؟ وهذا السؤال يعني انكتب فيه مقالات كثير على الفيسبوك والسوشيال ميديا، إنه ما هي علاقة مستر نيلز بشركة الوان كوين؟ وهل هو أحد أصحابها فعلا؟ هل هو هرب منها؟ We've been exposed to many articles that talks on Facebook and social media that talks about Mr. Niels and his relation to the OneCoin company. So what is the reality of his relation to OneCoin company, and is he one of the owners? Did he run out of it or run away from it? I'm sorry, or what's going on there? Because many people are just saying their opinions without knowing actually what's going on. تمام، الله يبارك. السؤال الأخير اللي هي برضو بنطرح إنه إحنا في عنا مقالات سلبية ونتعرض لهجمات سلبية للأسف من بعض الأشخاص
لشركة سكسس فاكتوري وداكون وخصوصا في الوطن العربي. السؤال: هل يوجد للشركة محامي يدافع عنها أو يدافع عن حالات التشهير ضد الشركة في السوشيال ميديا، خصوصا التي باللغة العربية والتي ممكن أن تساعد في حماية الأفراد لدينا؟ قصدك مستر مجاهد المشهرين باللغة العربية مش هيك؟ المشاهير اللي بيكتب مقالات ضدنا على اليوتيوب، على الانستغرام، فيسبوك. مفهوم نعم. So does the company have a lawyer to protect them against any defamation on social media platforms, making provisions, especially the Arabic language ones? What we mean here is that we get a lot of articles on Facebook, on Instagram, wherever you go on social media, especially in the Middle East here in the Arab world, that this company is just a phony company or whatever. So, and there are many defamation articles. Do we have a lawyer to stand in the face of those people in case it goes to a court or something? تمام. احنا سعداء جدا من جديد بتواجد المستر دانيال معنا في هذا اللقاء الرائع، وهاي الأسئلة إن شاء الله في الFAQ إن شاء الله تكون مرجع لنا، وحتى نستفيد من خبرته وتمثيله للشركة ونفهم فعلا الإجابات الحقيقية لهاي الأسئلة. لأجل ذلك خلينا نبلش بالسؤال الأول. So as we are all seeking the truth, we will leave the floor now to Mr. Daniel from the first question to get the trusted real answers, because guys, he is a former representative of our forceful company, and we are really honored and happy and really blissful to have this chance, and we are really honored for you to give us of your time. So thank you so much, Mr. Daniel, and the floor is yours, starting from the first question. I will be translating. تمام. السؤال الأول: ليش احنا اخترنا شركة سكسس فاكتوري نشتغل معها وهي لسه في بدايتها؟ حكينا السؤال. الفكرة كنتوركرز، احنا كنتوركرز ليش اخترنا هاي الشركة؟ يعني مستر دانيال يعني عنده باع طويل وخبرة في هذا الموضوع، فلماذا اختار هاي الشركة وهي لسه في البداية، وخصوصا قادة النتورك يعني زي مستر إيغور يعني والأسماء اللامعة في هذا العالم. Yes, why choosing Success Factory? Mujad says, why choosing Success Factory as networkers, not only investors, as networkers we say. Why choosing Success Factory, not just us? Mr. Igor is one of the most leading entrepreneurs in network marketing. So why did he also choose Success Factory? And yours, Mr. Daniel. Yeah, of course. First of all, it's my honor to be here. For the people that don't know me, I was already from the beginning a part of the network in the beginning of 2018. I'm reading the questions, good questions. I really like that you organized this Zoom call so that people can log in and also see a good answer for every question that you ask as a network. So that's a very good start. That is really a leadership mindset. So my all respect for that to organize this. مستر دانيال بيحكي انه هو جدا فرحان من التنظيم اللي احنا عاملينه الان. هو بيحكي هي بدايه قاده، هاي الحمد لله رب العالمين، شيء ممتاز جدا هاي البدايه من حيث التنظيم، من حيث الاسئله اللي احنا طارحينها. بيحكي اسئله ممتازه واسئله عقلانيه وتنم عن عقليه قياديه، وهو اصلا كان في موضوع النتورك ماركتينج من 2018 هو، فعنده علم كويس وبيقدر يفيدنا ان شاء الله تعالى في الاجابات الكافيه الوافيه لهاي الاسئله. So if you talk about the first question, why did we choose for Success Factory? Well, I believe strongly everybody has his own reason, of course, that he's starting with Success Factory. But the last 17 years that I'm active in network marketing, I have built up the experience, of course, in many companies that are active in network marketing. Do you want to translate step by step? Or? Yeah, that would be better, so we get that would be more accurate. Thank you. هو بيقول إنه كل واحد عنده سبب وجيه إنه هو دخل Success Factory، لكن هو بناء على خبرته اللي بتوصل لحد 17 سنة. أنا حكيت قبل شوي 2018 لكن هو 2008، أنا ما سمعت كويس. فهو بناء على خبرته اللي بتوصل لحد 17 سنة شاف أشياء مختلفة في الشركة.
So if I'm looking at a new opportunity, I always look at several things. First thing is the timing of the company. The second one is the owners of the company. Very, very important, because the owners are the beginning, of course, of the opportunity. So it's very important to understand they have the right intention in the company and also long-term thinking. And of course, it's very important, what is the product? So هو بيحكي إنه هي هاي أي فرصة جديدة هو بيطلع عليها من حيث أكثر من ناحية. أول شيء التوقيت، توقيت الشركة وظهور توقيت الشركة شيء ممتاز جدا. وثاني شيء الملاك أو هم اللي أسسوا الشركة، المؤسسين، من حيث الفكر بعيد المدى، هل عندهم فكر بعيد مدى بشكل ممتاز أو لا. نعم، هاي الأشياء الأساسية اللي هو بيطلع فيها، زائد المنتج شيء أساسي جدا لما تطلع على فرصة جديدة. فعنده هو توقيت، الملاك، والبعد الرؤية، والمنتج. And I had the privilege to sit down with the owners for 1 week in the house of Igor Alberts, and everybody knows Igor. He's the top earner and producer in network marketing. Together with my best friend and also direct sponsor, Roald Mahi. I am working with him for many, many years, and he's a very smart guy. There's a reason that he's now president of marketing, of course. So we had a lot of knowledge, and we also looked at, okay, what can we do to combine those people together to create the right opportunity? So Success Factory was for us a very good start, because the product is not only short-term, it's also long-term. Our mission in the company is not only short-term, also long-term. So everything together for us was the best start to start a new opportunity. And yes, we are still in the beginning of a big opportunity. We are now active for 2.5 years, but believe me, in network marketing is just the beginning. So if you look at the track record, what we have created the last 2.5 years, it's amazing, of course. هو بيحكي هو حصل له الشرف انه يجلس مع المؤسسين تاعين الشركه مده اسبوع كامل في التخطيط في منزل مستر إيغور، والكل بيعرف مستر إيغور ومين هو. فهم كان عندهم الكثير من المعرفة، يعني هم اجتمعوا أشخاص وكثير من المعرفة كان عندهم. طبعا كان معهم مستر روالد اللي هو السبونسر تاعه أو الأبلاين، واشتغل معه لسنوات كثير هو مستر روالد. فبحكي كان في كثير من المعرفة موجود في هذيك اللحظة في ذاك الأسبوع، ومع ناس جبارين. فهم كانوا يفكروا في الطريقة المثلى إنهم يجمعوا هاي المعرفة ويجمعوا هؤلاء الناس على رؤية بعيدة مدى قوية جدا اللي يقدروا يحققوها مع بعضهم البعض ويفيدوا فيها العالم. وزي ما احنا شايفين، يعني احنا في شركتنا البرودكت اللي هم توصلوا له، اللي هو المنتج اللي احنا متوصلين له، هو منتج فائدته هي فائدة بعيدة المدى، الرؤية رؤية بعيدة المدى، المهمة اللي احنا بنشتغل عليها مهمة بعيدة المدى. وإحنا عمر شركتنا عبارة عن 2.5 سنين، وفي النتورك ماركتينج في التسويق الشبكي 2.5 سنين هي تعتبر البداية فقط. فهو بقول إنه هو بيحكي إنه لازم الجميع يؤمن إنه هاي فقط البداية، ونظرا للبداية اللي إحنا ماشيين فيها في 2.5 سنين فقط، يعني يجب أن نكون فخورين بشركتنا وإنجازاتها في 2.5 سنين. محمد إضافة بس هي إضافة إنه وترجمها هاي، إنه حجم النمو اللي صار في شركة سكسس فاكتوري خلال هالسنتين ونص، الشركات ثانية قعدت 15 سنة لحتى توصل لهذا النمو. So Mr. Mujahid has added a point, Mr. Daniel, and correct us, please, if we are not correct. He says that the growth of Success Factory, or what Success Factory achieved, the growth that it achieved in those 2 years, other companies need 15 years to achieve the same growth that our company achieved. Well, it's a good point, because in the past, my first network marketing company was a company, maybe you know it from name, it's ACN. It's a telecom company, it's big in the USA, and I was active in that company for 10 years. And in the 10 years, I built a network of 50,000 people. And
if you look at what for kind of numbers we are making now in Success Factory, compare that with other people in other companies, we are doing amazing results. Are we done yet? Absolutely not. So you must understand that a product and the timing of a company is the most important topic if you talk about I'm looking for a new opportunity. So yes, exactly. If you look at other companies, if they have big numbers, you must also understand that those companies are already active for many, many years. We are just active for 2.5 years. So what can we do in 10, 15 or 20 years? مستر دانيال بضيف بيقول النقطة اللي حكاها مستر مجاهد هي نقطة جيدة جدا، وهو بيعطي عليها مثال أو تصديقا لهاي النقطة. بيحكي إنه هو أول بداية له في عالم التسويق الشبكي كان مع شركة في منتشرة في أمريكا اسمها ACN مستر دانيال right؟ Yes. فبيحكي إنه مع شركة ACN هو ظل نشيط معاهم أو شغال معاهم لمدة 10 سنوات. في ال10 سنوات عمل شبكة مقدارها 50,000 شخص. لكن الأرقام اللي حققها من هذيك الشبكة أو من هذيك الشركة مش زي الأرقام اللي إحنا أو اللي هو نفسه شخصياً قاعد بحققها من شركتنا، مع إنه اشتغل هناك 10 سنوات. فهو بيقول هل إحنا انتهينا في 2.5 سنين فقط؟ لا طبعاً، إحنا بعدنا وما زلنا في البداية فقط. والأرقام اللي راح نحققها، يعني تخيل الأرقام اللي حققناها في 2.5 سنين يعني كانت كافية إنها تغطي على شركات كثير، فما بالك لمدة 10 و15 سنة لو اشتغلنا زي ما اشتغلنا في الشركات الأخرى. 100%. Done. He says 100%. Absolutely. Yes. Next question. السؤال الثاني اللي هي مدى قيمة ومصداقية البزنس فور هوم، هل هو يعني يعتبر مصدر رسمي ومصداقيته جدا عالية؟ يعني شو أهميته بالنسبة لنا، ولا أي شركة ممكن تضيف حالها وتدفع فلوس وانتهى الموضوع؟ So business for home, Mr. Daniel, what is the importance of business for home for us, and what is the significance of business for home as a website in the world? How credible it is, how valuable it is. So when we say business for home, how should we feel? Yes, absolutely. Yeah. Well, it's very important to understand what business for home is. First of all, you have different sites, not many, but you have a couple of different sites that is talking about network marketing companies. هو بيحكي إنه في أكثر من موقع، مش بس بزنس فورم، وفي أكثر من موقع مختص في موضوع التسويق الشبكي، أو بيحكي عن شركات المختصة في التسويق الشبكي. But Business for Home as a website is an independent website. I know the owner of Business for Home. I meet him several times each year, and he is just working from the beginning very hard to track all network marketing companies. He has very good relations with all network marketing, top producing network marketing companies. So they are really 2, 3, 4 steps ahead in the industry. If you talk about bringing the knowledge in numbers about different kind of network marketing companies. And it's also a good question how credible are the numbers, the information on this website. Well, I can give you a very, very simple answer on that. If you want to bring an article on this website, or you want to be a part of the top ranking people, you must show the details from your business to the owners of this website. And you must bring all the information, and after research, they will put the information on the website. So it's not done to bring fake news on this website, because there are too many companies active on this website. So it's a very strong website, and it's also a good tool for us to use it to show the people what we are doing. So can any company join Business for Home? Yes, of course. Any company can join. They pay for it. That is one. But also based on tracking details. Also, Google is a very good option for that. If you talk about
what for kind of ranking you get as a company, how many new people worldwide is looking for a specific company. If you want to show your numbers as a company, you must give the website, the owners of Business for Home, all the details so that they can publish. But before they publish the information, they do research. But every network marketing company can be a part of Business for Home. Lovely. So it's going to be a long translation now. Oh, sorry. No, it's all right. It's all right. I got the idea. Thank you. هو مستر دانيال بيحكي انه هو بيعرف شخصيا يعني الناس او الاونرز اللي هم الملاك او المؤسسين لموقع بزنس فور هوم. هو بيعرف الشخص شخصيا، بيحكي انه هو شخص مجتهد ونشيط جدا جدا جدا، وهو شخص له باع طويل في تعقب شركات التسويق الشبكي والعمل معها، وعنده علاقات واسعة، عنده شبكة علاقات واسعة مع أصحاب شركات التسويق الشبكي أولاً. ثانياً بحكي لك إنه بزنس فور هوم هذا الموقع من كثر ما هو قوي جداً متقدم ب3 إلى 4 خطوات عن المواقع الأخرى اللي هي متخصصة بالشركات، بتعقب الشركات اللي هي تبع التسويق الشبكي. زائد عشان أنت تقدر تدخل على بزنس فور هوم، اولا الشركه لازم تدفع، ثانيا لازم تكون الشركه لها رتبه معينه طبعا ولها شروط معينه للرتبه. مش اي شركه بتقدر تدخل، هو اي شركه بتقدر تدخل لكن لازم تكون واصله رتبه معينه ولازم انها تدفع. ثانيا لازم تعرض تفاصيلها وتقدم زي طلب وكأنه بالتفاصيل وما إلى ذلك، بتقدمها للمالك تاع الشركة تاع الموقع بزنس فور هوم، بتقدم له التفاصيل، بدرسوا هاي التفاصيل، بيعملوا عليها أبحاث، بعدين بيقرروا إذا الشركة هاي من الصالح إنها تدخل أو غير صالحة إنها تدخل. فالمسألة إنها الدخول إلى بزنس فور هوم مش مسألة سهلة. أي شركة بتقدر تفوت، لكنها مش مسألة سهلة. لازم تكون شركة قوية، لازم تكون تفاصيلها كلها مأمونة الجانب، ما في عندها تلاعب، ما في عندها أي شيء رايح يمين يسار، كله في السليم زي ما بيحكوها يعني. هذا بالنسبة للي حكاه مستر دانيال. تمام. أنا سمعت إنه في رجال الأعمال في أمريكا وفي كندا عندهم يعني موثوقية في البزنس فور هوم بنسبة تتجاوز 85% عن بقية أي مواقع تقييم. فهم إذا بدهم يفهموا قوة شركة وكذا بيرجعوا للبزنس فور هوم، بيعتبروه كمرجع وثقة كبيرة. So Mr. Mujahid says that businessmen in America or in the USA, they trust, in Canada also, they trust Business for Home, or they have a trust and belief in Business for Home more than any other website by a percentage of 85% around that. Yani. And to know that the company is really strong, and so Business for Home is considered as a resource or reference where you can depend on to say that our company is a strong company because it's listed in Business for Home. Absolutely. You know, if you look at Ted Norton, again, he's the owner of the company, and he's traveling, not now, but if the corona situation is done, he's traveling worldwide to many countries worldwide, also big countries, big companies like Amway, Herbalife, name all the big companies that are listed in network marketing industry. So, and based on the specific research that they are doing with real documentation, companies can also list it as an, for example, like us, a AAA company. So people that are searching for an opportunity can go to the list and look at, okay, what for kind of company, what for kind of results they are creating, and what for kind of attention that the company is getting. And most important, I think, is how is the network doing as results, of course, because the network is the business. And if you look at the top income earners, we are doing a very good job. So my advice to you guys, maybe you are already doing that, but use this website in your own benefit. Every time if you're doing a presentation, don't talk about all the details, just show them the vision, show them or explain the vision, but especially show the results of what is already happening. And Business for Home is the perfect website.
Lovely. So هو بيحكي إنه مالك الشركة بناء على السفريات اللي قاعد بيعملها حول العالم، يعني قبل كورونا وأكيد بعد كورونا راح يرجع يسافر حول العالم، لأنه ما بيسافر حول العالم بس هيك وإجازات، بقول بيسافر حول العالم عشان يعمل بحوث عن الشركات اللي قاعدة بتقدم طلبات حتى تدخل على بزنس فور هوم. فبناء على دقة البحوث اللي قاعدين بيعملوها مش أي شركة بتقدر تدخل على بزنس فور هوم بكل بساطة، لأنه دخول الشركة على بزنس فور هوم يعني أنه التسويق الشبكي فيها أو نتائج التسويق الشبكي في هذه الشركة قوية جدا. يعني مش أي كلام. فرضا هو حط مثال شركتنا كمثال، يعني إحنا عندنا لما تطلع على التوب ايرنر اللي هو أكثر شخص بيجي دخل من هاي الشركة، مثلا I believe that the top earner is Mr. Igor, right? Yes. Mr. Igor, I have, Mr. Daniel, I have looked at his at Business for Home the other day, and it was 2.5 million per month. It was around that number. I will translate that too. Yes. أنا شخصيا يعني اطلعت على وهلا أخذت أنا منه تأكيد المعلومة. أنا اطلعت شخصيا على Business for Home وشفت حجم الانكم او الدخل اللي بيدخل لمستر ايجور كتوب ايرنر، بيدخلوا تقريبا 2.5 مليون في كل شهر. فهو بيحكي انه دائما وابدا العامل الاساسي بانك تدخل على بزنس فور هوم كشركه شو نتائج التسويق الشبكي عندك، لأن التسويق الشبكي هي الصناعة اللي إحنا داخلينها. فإذا كانت قوية ومتنبأ لها بمستقبل قوي بتدخل، غير هيك ما بتدخل. طبعا. طيب السؤال الثالث بالنسبة للعملة الرقمية الداكون، شو هي مشروع؟ شو برنامجها؟ هل لها برنامج، خطة مرحلية، المراحل اللي هي اللي عملتها الشركة أو أصحاب الرؤية، شو لقدام راح تصير؟ So that coin as a cryptocurrency, Mr. Daniel, what is the plan, the phases of the DAC coin? What is seen for DAC coin in the future? And what is the vision of it? And how credible it is? Yes, of course. Again, a good question. First of all, my advice to you guys is also going to the website. You can find, if you want to know more about what the company is doing, you can see the roadmap, for example, of the company. You see an explanation step by step what they have done and where they focusing on the next upcoming projects. So it's very good for you guys. Use it for yourself and also for the people in your team, of course, if they approaching new prospects. هو بيحكي Mr. Daniel, I have forgot to tell them about Business for Home something, so I will say it and then I will get to this one, okay? Yes. Okay. Yeah, I remember the information, don't worry. Yes. أنا نسيت أحكي لكم قبل شوي، هو نصحنا نصيحة بالنسبة لموضوع Business for Home. هو حكى لنا إنه ندخل على الموقع والمعلومات اللي موجودة في Business for Home من توب ايرنرز والأرقام والأشياء هاي نستخدمها في البرزنتيشن، بدل ما إحنا نحكي تفاصيل كثير 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 خارجي، لا نستخدم هاي المعلومات هي اللي بتقنع الناس أكثر. لسؤالنا هذا كان جوابه إنه شركة داك كوين في موقعها الرسمي نصحنا دائما وأبدا أن ندخل على موقع شركة داك كوين الرسمي، بيحكوا لنا عن العملة، شو هم عملوا بالنسبة لهاي العملة، شو الأشياء اللي عملوها قبل حتى يشتغلوا عليها وشو اللي حيعملوه بعد. ودائما وأبدا نستخدمها مع أفرقتنا هاي المعلومات الموجودة في الموقع، لأنه في معلومات مفصلة في الموقع، فبقول دائما وابدا نستخدمها مع افرقتنا بيكون الوضع اقوى. في شغله محمد، في شغله انه برضو ملاحظه انه احنا بنوجه الناس كلها انه في ناس تسال كثير اسئله وعندها جهل في كثير معلومات، لكن انه هاي الاسئله مش مخبيه ولا هي سريه، هي موجوده على موقع داك كوين بشكل رسمي وفيها مقالات كثير رائعه ومذهله بصدق. وخصوصا كمان برضو موجود الرود ماب اللي هي خارطه الطريق كيف بلشت وكيف تمت اضافه القيم ونظام بيئه الاستخدام، فهذا كله موجود وتفاصيل كثير رائعه. So Mr. Mujahid is adding to that, Mr. Daniel, and he is assuring on the roadmap that you've discussed a moment ago, and he says that we get many questions from people that are detailed questions.
but we know that those 10 questions are on the like this question, it's on the website there, and there are many articles that are really nice, but we are doing this training because not everyone has an access always to get to the website and stuff, right? Of course. Yeah. Yes. Well, what I can add on this part, you know, again, I'm following this company already from the beginning. What I can tell you guys, also based on the experience in the crypto industry, is the vision of the company is very simple. They want to create the biggest independent payment solution based on cryptocurrency, so that everybody worldwide can use this system in many ways. That is the reason that we have a huge ecosystem. There is no company worldwide, and I repeat that, there is no company worldwide that has an ecosystem that we have. So our progress is from the beginning very strong, and of course it needs time. That is also the reason that we have the opportunity. But if you talk about the differences between our company and other players in the market, man, we are almost unique. We are unique. So it's very important that some announcements, some solution takes time, and some solutions will appear very, very, very fast. And that is also the reason that the company is growing and growing and growing every month with new people. And I'm talking about that coin company to develop faster and a bigger solution in the ecosystem. Please translate. Yes. What was the first thing? I kind of forgot the first word that you've said. I will do it shorter. No, it's only the first word. Give me the first word and I'll give you everything. I just forgot that one. Yeah, the first word was just that I wasn't part from the vision, beginning. right? Yes. Yeah. got it. See, هو حكى إنه هو جزء من هذا المشروع من وقت طويل. يعني معهم هو من البداية مع شركة داكوين من البداية. وهو شايف مستقبل قوي لداكوين، وهي ببساطة رؤيتهم إنهم يعملوا يأسسوا عملة مستقلة تقدر تستخدمها أنت في حياتك في عمليات الدفع من ألفها إلى ياءها، من أولها إلى آخرها. فلذلك هم شغالين على النظام البيئي الضخم، وكل ما في قاعد بيزيد، والناس والمشتركين في شركة داكوين، شركة داكوين الناس كل ما فيهم في شركة داكوين قاعدين بيزيدوا، وفي عندنا حلول قاعدة بتطلع، حلول عملية طبعا عاجلة وحلول عملية آجلة لأي مشكلة بتطلع أو أي شيء. فبيقول مشروع في هاي الضخامة، لو تطلع على الشركات الثانية وتقارن بيننا وبين الشركات الثانية الموجودة في السوق، إحنا شركة نادرة جدا تعتبر في إنجازها وفي الأشياء الموجودة عندها والخدمات اللي بتقدمها، خاصة النظام البيئي. بحكي النظام البيئي اللي عندنا إحنا يعني مش موجود في أي شركة ثانية، وكرر هذا الكلام مرتين، هو مش موجود عالميا في أي شركة أخرى. فلذلك يعني هاي معلومات قوية جدا اللي قاعد بيعطينا إياها. فلذلك إحنا الخطة تبعتنا هي خطة طويلة الأمد. ببساطة الخطة إن نوصل لعالم مستقل أو عملة مستقلة تقدر أنت تمشي فيها أمور حياتك من غير ما تحتاج أي شيء. فلذلك قاعدين إحنا بنطور على النظام البيئي والأشياء اللي أنا حكيتها. طب محمد، في شغلة بس بدنا أسأل. احنا فهمنا من كلام كريس في بعض المؤتمرات السابقة انه المشروع في له 3 مراحل، اللي هي المرحلة الأولى اللي هي مرحلة توزيع العملة وتسويقها، وهي كانت مهمة سكسس فاكتوري. تمام، لحتى توصل لصفر العملة ورؤيتهم. بعدها بتبلش المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الاستخدام الكثيف، وراح يتم هنا في تفعيل الايكو سيستم بشكل فعال جدا، وراح تكون يعني بالصداره في هاي المرحله سوايبكس والداك بي. بعدين المرحله الثالثه طبعا بيكون وصل سعر العمله برضه يعني الضعف اكثر. بعدين المرحله الثالثه بنوصل مرحله الاسواق الحره والشركات الضخمه. تمام، بدي اكد انه هاي المعلومه هيك صح. هيك احنا Okay, Mr. Mujahid wants to make he wants to make sure of a piece of information that we've got like a while ago.
We think that we heard it from Mr. Chris. If you can correct us, Mr. Daniel. He says that we've heard that the levels of the phases in the company are 3 phases. The first one is the distribution phase, where we distribute the coins, and after that, which SuccessFactory is supervising that. And the second phase is the heavy usage, where ecosystem SwipeX and DagPay are going to be in the facade. And third is where we make contracts, and it goes, or that coin goes into big, large companies or huge companies and franchises in the world. So how correct is that? That is correct, because if you understand a little bit about economics, you understand, if you talk about the financial industry, that you need the right strategy to bring your product to the market. And yeah, exactly. You know, we of the company choose for a strategy to distributing the coins through a network. And after that is done, the 9 billion coins is distributed to the network. You know, we have the next opportunity, because we, based on the demand and supply on the exchange, you get a completely different situation. So the steps that is announced by Chris is correct. And what we must do is, in every step, take 100% the opportunity, because the opportunity is now. And you will see the next step. That's also the reason that the company is also announcing that we can pay over getting paid over the transactions very soon. That is going to be a very, very big deal in the future. But now it's just focusing on one part, and that is distributing all the coins to the network. Yes. Lovely. هو بيأكد على ما قاله مستر مجاهد. مستر دانيال بيحكي اللي الكلام اللي احنا فهمناه بالنسبة للثلاث مراحل اللي شرحهم القائد مجاهد هم صحيحات 100%. والتفسير لهذا الموضوع انه في رؤية للشركة انها ما تمشي بشكل سريع جدا، بدها تمشي بشكل بطيء لكن بخطوات ثابتة جدا. فهي أول مرحلة مرحلة التوزيع، وهي المرحلة أصلا الصح إنها تنعمل، لأنه مش راح يبلش يعمل تحويلات من غير ما يوزع عملة. ثاني مرحلة اللي هي بتدخل في مرحلة العرض والطلب والهيفي يوسج اللي احنا حكينا عنها، اللي الاستعمال المكثف، وهذا إشي طبيعي جدا لأنه بدنا احنا عدد تحويلات كبير جدا حتى احنا نرتفع برضو بسعر العملة أكثر وأكثر، وحتى نبقي على ثبات العملة. وما بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة، هي مرحلة حكى بالمستقبل إحنا بنحكي فيها لأنها هي مرحلة لقدام كثير، لكن هو الهدف الأساسي الآن هو توزيع العملات كاملة حتى يتسنى إلنا نستغل الفرصة 100%، لأنه بيقول الفرصة هي الآن، وكل مرحلة من هاي المراحل الثلاث هي فرصة، وراح نستغل كل فرصة 100%، ما راح ننقص ولا أي شيء. فلذلك نشتغل على مرحلة مرحلة بيكون أفضل شيء. بإذن الله. يعني هاي احنا الآن المرحلة هاي يا اخوان، انه احنا الآن في امام فرصة جدا عظيمة، واحنا بنحكي عن عملة ما زالت في السنتات ولساتنا في البداية. اذا رؤية الشركة انه نوصل ل 100 مليون واحنا لساتنا الآن لسه في نصف مليون، فاذا احنا في نعمة وفي خير كبير، واحنا ما زلنا في بداية البداية. المرحلة الثانية لسه راح تكون برضه في لها فرصة ثانية، فحلو انه احنا فعلا نستغل هاي الموجات، موجات المال القادمة، نكون جزء من هذا الحدث. So Mr. Mujahid says that we need to seize the chance because we are still in the beginnings. We are still in scratching the surface, because it's still the DAG coin or the DAG coin. The price is in cents, still in cents. And if the company says that our vision is to reach 100 million euros, we need to work on that real hard to reach that vision because the company knows better. 100 مليون يوزر مستخدم. I'm sorry, 100 million, 100 million users. I'm sorry. I'm sorry. So yeah, I say euros. So yeah, he says because the company knows better. So if they want us to get to reach to that number, we need to reach to that number and we need also to seize the benefit of the money waves that are coming to us. So not just looking at people getting benefit and we are standing in our places. Absolutely, I agree, because
my advice to you guys, just not now, but you can do that later on. Just search on internet what means early adopters. If you search on early adopters, you will see what I mean with that we are the early adopters in the crypto industry, because the crypto industry at the moment is a very, very small market. Only for now, of course, because in a way it will be the future of payment crypto. All governments worldwide will accept it in the future, but that takes time. But we have the opportunity now, and if you are really from the beginning, that is a period of time, we call that the early adopters. The biggest success is created in this kind of period. So it's very important to understand, first of all, what for kind of opportunity we have, and what is our focus in our opportunity. But most important, it takes time, because there is no market worldwide that is so big like the financial market, and the crypto industry is a kind of way a new market for the financial market. So you will see a complete switch from an old industry that we're going to a new industry, and we are on the right timing with the right product, especially with the right owners, because they have a very strong long-term vision, and we can take all benefits. Of course, we need to do the job, but again, please, I challenge you guys, just find out what means early adopters. Then you also understand the value of our opportunity if you talk about the DECON product. بيأكد على النقطة اللي حكاها القائد مجاهد وبيشرح فيها أكثر هو، لأنه حب النقطة هاي، بيقول هي نقطة ممتازة جدا، وهو بيتفق مع هاي النقطة 100%. وبنصحنا هو عشان نفهم النقطة اللي حكى فيها القائد مجاهد، وبنصحنا إن ندخل على الإنترنت ونبحث عن اللي هو المصطلح early adopters، اللي هم المتبنيين الأوائل بمعنى آخر. في أي صناعة، في أي فرصة، في دائما وأبدا الرعي الأول إحنا بنحكي عنه، المتبنين الأوائل، المؤسسين، اللي إحنا دائما وأبدا بنادي فيهم القائد مجاهد مؤسسين. دائما القادة بيحكوا لنا إحنا عندنا فريق، إحنا مؤسسين. شو يعني المؤسسين؟ هو بيحكي إنه سوق مش بس بالسكسس فاكتور، هو سوق العملات الرقمية بشكل عام في العالم، العملات الرقمية المشفرة، وبيقول إنه هو سوق صغير الآن. فأي واحد بدخل في هاي الأيام وبيستغل الفرصة 100% هو من المؤسسين، يعتبر من المتبنيين الأوائل لهذا المشروع، وهو أكثر شخص ممكن يستفيد في هذا الموضوع إذا مشى بالفرصة مثل ما هو مطلوب منه، و100% يأخذها بحذافيرها. والفرصة تحتاج إلى وقت، هي كلمة السر، الوقت. تحتاج إلى وقت الفرصة، لا نستعجل النتائج. هذا باختصار ما قاله. أبدعت أخوي محمد، الله يجزيك الخير. السؤال الرابع ندخله، إنه شو هي القوة اللي بتقف خلف العملة الرقمية؟ الناس خايفة بتقول لك يعني إحنا ما إلها وجود فيزيائي، هل في قوة بتدعمها؟ هل في اقتصاد بدعمه؟ هل شو اللي يعني بدعم وجود هاي العملة واستمراريتها، مش ممكن تختفي فجأة؟ Yeah, so it says what supports the existence, in other words, what supports the existence of the company and cryptocurrency that we are working on, and because we have a lot of people in our country, I'm personally made a lot of presentations, and people are getting the same responses, and they say like, we cannot see the company physically on the ground, so where is your company? And so what is the credibility and what economical force, what kind of force that stands behind the company and supports its existence? Well, yeah, very clear answer. Of course, you know, if you want to see the company physical, it's located in Estonia. Many people already seen the offices. They just building extra office space almost every month, 2 months. Short period ago, they already expand the office with a complete new area. But everything is created through the network marketing system. So Success Factory is responsible for the results, and
the bigger the network, the bigger the opportunity. So again, Chris and Neil started in 2016 with an idea. We want to create the biggest payment solution based on cryptocurrency. They done a lot of research, preparing, and they rolled out the concept in the beginning of 2018. But they built the first 2 years just with their own money, their own knowledge, a startup company. And what they choose for is to spread the idea and the coins through the network. So all the results that is created is creating by the network, because they have no extra income, for example. So it's very important to understand that, of course, SuccessFactors is a complete different company. It's a network marketing company, and Deckcoin is, of course, also a separate company. But that is the reason that they pay so much results out through the compensation plan, because they need the network. The better the network, the better the company. So what supports the existence of the company is the network that we are building. Yeah, the more we build, the better it is, or the more stability we get to the company. Yes, perfect. Perfect. هو بيقول الشركة للي بده يعرف وين هي الشركة، يعني هي إلها مكتب رسمي في إستونيا، والجمالية في هذا في مكتب إستونيا بيحكي لك إنه كل شهر أو شهرين بيعملوا توسعة جديدة للمكاتب. وشركة SuccessFactors هي مسؤولة عن النتائج، وكلما كبرت الشبكة اللي إحنا قاعدين نبنيها، شبكة الناس اللي إحنا بنبنيها، كلما كانت الشركة أثبت وأقوى. فإحنا مثلا بحكي لك إنه كريس نيلز هم بلشوا في 2016 اجتمعوا وعملوا فكرة على أساس إنهم يعملوا حل عن طريق اللي هي العملة الرقمية، وكانت هي عبارة عن فكرة فقط. وسنتين كاملات من 2016 2018 هم قاعدين يدفعوا من جيبهم الخاص حتى ينموا هاي الفكرة ويشتغلوا عليها صح. وشوف إحنا الآن وين. فهو بيقول المسألة بدأت بالفكرة والآن صار فيها ثبات قوي جدا. فSuccessFactors هي بتختلف عن داكوين. SuccessFactors هي شركة وداكوين شركة مختلفة تماما. الآن SuccessFactors إحنا مسؤولين عن التسويق الشبكي، والتسويق الشبكي هو قوته من قوة الشبكة اللي إحنا قاعدين نبنيها، مما يؤدي إلى ثبات داكوين بالنهاية. فلذلك كلما كبرت الشبكة كلما كانت الشركة أقوى وأثبت. فهاي هي كانت إجابته الرسمية لهذا الموضوع. لكن كمكاتب في موجود مكاتب في إستونيا، وكل شهر قاعدين بيعملوا لها توسعة. بقول الشهر الماضي عملوا لها اشتروا منطقة جديدة كاملة حتى يعملوا فيها مكاتب، يعني مش جنب المنطقة اللي كانوا فيها. ما شاء الله. هل يمكن إنه هذا اللوكيشن تاعت المكاتب تنحط على موقع الداكوين مثلا، في مثلا خانة about us، يكون مثلا صور أي شيء، يعني حتى الناس كمان تزيد البيليف عندها؟ So Mr. Mujahid is asking or inquiring, is it possible that some pictures for the location or for the offices يعني, to be added to Dacoin official website? Can that happen, or is there any intention to do that or not? Yeah, well, I always can ask, of course, this kind of question to Chris. I speak Chris every week, so that is no problem for me. I already know, and I think also many leaders on this call, there is also already videos of the office, different kind of videos of different offices in Estonia. They are also available. You can find it on YouTube or other channels. But I can ask Chris specific if they can share some pictures of the office on the website. Yeah. Because people here in the Middle East, I'm sorry to interrupt. Go ahead. Yeah, just a short notice, but it will not be with the people, the employee, because it's for private, of course, not done. But yes, why not? I can look for that. Thank you so much. Thank you so much. Because people here believe in what they see more than what they
يعني they can see the website and what's written there and what's typed there, but when they see a picture, that's different to them, you know. Yeah, of course, yes. Yeah. But also look for the videos, because there are already many videos of the offices online. I'll mention that up. Thank you. مستر دانيال بيحكي يا قائد مجاهد، بيحكي راح يسأل مستر كريس شخصيا عن هذا الموضوع إن شاء الله تعالى، راح يطلب منه هذا الطلب ويشوف إذا راح يعملوا هذا الكلام أو لا. لكن راح يشتغل على هذا الموضوع مبدئيا. هو بيحكي فيه كمان فيديوهات لقادة كثير موجودة يعني على اليوتيوب للمكاتب تبعت الشركة، وهم موجودين في المكاتب بيصوروا المكاتب وكل شيء، فيديوهات على اليوتيوب. بقول لو تبحثوا عنها بتطلعوها بتنشروها بين الأفريقيا برضو، هذا بيعطي مصداقية أكثر كمان في موجودة. لكن هو الطلب اللي احنا طلبناه راح يحكي لنا مستر كريس شخصيا ونشتغل عليه. ممتاز. بلش السؤال اللي بعده، إنه لماذا طرق الدفع محدودة في الشركة ولم يتم اعتماد البطاقات الائتمانية؟ أنا بعرف إنه الشركة يعني لو بدها تسوي بتسوي، لكن أكيد في حكمة إنها تمنع هذا الإشي، مع إنه بجوز في مواقع ثانية مثلا البيتكوين وغيراتها بتقدر تشتري عن طريق الفيزا، لكن إحنا عندنا هون ما هي، شو الحكمة، شو المشكلة يعني؟ مع إنه الآن أتاحت الشركة إنك تشتري عن طريق سوايبكس بالفيزا والبايبال، لكن على سكسس فاكتوري ما بنقدر، ولا حتى بنقدر نسحب عمولات عن طريق الفيزا والماستر. So why did the company Success Factory, we mean, limit the payment methods generally, يعني, because this is translated a little bit. Yes, and it doesn't accept credit cards even. So because we know that SwipeX now accept credit cards and Visa cards. If you want to buy Bitcoin, even you can do it also via Visa card or credit card, but in Success Factory itself. And we cannot even withdraw our commissions by Visa card or credit card even. So we know that there is a reason. Leader Mujahid says that we know that there is a reason, because if they want to do it, they will do it, we know, but we want to know the reason. Yes, I understand, yes. Yeah. Well, I can give you a very clear answer on that, is that, of course, the company wants to use different kind of payment solutions. If it is it up of us, as a company, we want to use every payment solution to bring more options to the people. But you must understand one thing, traditional payment solutions and cryptocurrency are very on a thin line, if you understand what I mean. Because if you look at the past, and especially even now in this period, is that there are companies in the market that are active in the crypto industry and using credit cards, for example. But what many people don't know is that there is a big black market first of all in the crypto industry, but also if you talk about different kind of payment solutions like stolen credit cards and debit cards, and many people have problems with that. Well, we are a network marketing company for a long term. You know, if you are a company just for making quick money, bringing damage to the market, you know, you can also provide, for example, credit cards. But if you have a stolen credit card and people buying, for example, our product, the company is always responsible for a solution. But if you talk about a network marketing structure, and if people buying packages and the commissions is getting paid out in different ways, and after 1 month or 2 months, we find out that the credit card was stolen or people is refunding their money, they have a big challenge and it costs the company big money. And that is the reason that we are now not using credit card payment solutions specific for Bitcoin products. Lovely.
هو بيحكي انه بالنسبه لهذا السؤال جوابه بسيط. بيحكي انه بالنسبه للكريدت كارد، اول شيء احنا بدنا نفهم انه مساله احنا شركه تسويق شبكي لمدى بعيد، رؤيه بعيده. هو بيقول لو احنا رؤيتنا قصيره المدى، واحنا شركه بس بدها تعمل ربح سريع، تعمل ضرر في السوق او اي شيء، يعني بنفتح جميع عمليات الدفع. هو بيقول احنا حابين نفتح جميع عمليات الدفع او اللي هي الحلول الدفع يعني. لكن هذا الإشي راح يضر الشركة أكثر ما راح يفيدها، لأنه زي ما أنت في عندك سوق عادي، في عندك برضو السوق السوداء. بيقول في ناس برضو عندهم بطاقات مسروقة. يعني مثلا أنت قال لك لو فتحنا لك إحنا المجال تدفع بالفيزا كارد أو بكريدت كارد وما إلى ذلك، ممكن بعد فترة تيجي أنت تطالب بريفند، اللي هو ترجع فلوسك. ليش بدك ترجع فلوسك؟ تقول لهم والله بطاقتي كانت مسروقة، وواحد اللي اشترى مش أنا اللي اشتريت. ودائما وأبدا في هذا الموقف الشركة هي الوحيدة المسؤولة عن أنها تقدم حلول، ليس أحد غيرها. هي الشركة الوحيدة المسؤولة عن هاي الأمور. فلذلك ما بدهم يعرضوا الشركة لهيك مواقف، لأنه راح يكلفها فلوس كثير هذا الكلام. وإحنا بنحكي على مستوى العالم، ما بنحكي على مستوى دولة واحدة أو دولتين. فلذلك حتى تتعدى هاي الأمور الشركة لحد ما تثبت أقدامها صح، بعدين تطرح. Yes. But I must say, that is the situation now and in the past. But you must also know, if you talk about the future, there are many companies, payment companies that also using credit cards and etc. Online payment solutions. They are creating their platform also for cryptocurrency. They need the approval always of the government. So we see in big switch already now a movement in the industry that governments is also looking at, okay, we want to start with accepting also payments for crypto. For example, I'm living in the Netherlands. It's a small country, but it's a very big country if you talk about international business. And this year there will be two big banks, famous banks in the Netherlands, that accepting this year in 2020 officially payments through the traditional way for a cryptocurrency. So for you guys, it's just a matter of time that you also have the right solutions in different countries, so that we have also better payment solutions. Okay, so just a question before I translate everything. Is the company, what I get, is the company working in approvals from the governments around to make those solutions available, the payment solutions available also? Well, not the company, because the company, they can do that, of course, to look for a solution at the government, but the governments will always announce their solutions directly to the whole country. Mm-hmm. So it's just a matter of time. For example, in Germany, you have already a bank that is already accepting payment solutions in different ways for cryptocurrency. So it's just a matter of time that they have also the environment ready for a company, for example, like Decoin, that they connect as a partner directly to Decoin, so that they can be a partner in our payment solutions. That is the movement what you see now worldwide in many countries. Mm-hmm. So what I mean with that is just that we need still a little bit patience on this part, but I can tell you that things will change the upcoming years, so that we have also other payment solutions. It's not up to us, we want to, and also faster, but it's up to first a company with the right license, or the government that's supporting, because we want to do everything in integrity. Because we are focusing on long-term relations and also long-term opportunity. Understood. هو أنا سألته، هو حكى الجواب بالبداية بس كان شوي مبهم، لكن أنا سألته حتى يعطينا تفاصيل أو بشكل أبسط، يعني بسطن الجواب أكثر. فلذلك المسألة والشيء كلمة السر هون خلينا نحكي اللي هي الصبر. هو بيقول هم حابين، يعني الآن هو زي ما احنا حكينا قبل شوي مش متاحة، هم حابين ومستعجلين أكثر منا إنه هذا الموضوع يتم، لكن المسألة بدها صبر، لأنه ما بيعتمد على الشركة لحالها، لأن الشركة مش راح تنزل هاي الحلول
وتضر نفسها وبالآخر إحنا حننضر كمان. فلذلك الشركة بدها مصلحة الجميع. فلذلك بيقول إنه مع الصبر مع الوقت الدول نفسها بتصير تطرح التعامل مع شركتنا، والبنوك تتعامل مع شركتنا حتى تطرحها ك فيزا كارد أو كريدت كارد حتى يقبلوا الدفع عن طريق هاي البنوك. مثلا جواب قوي هذا الحكي، جواب قوي ونقطة كثير مهمة، إنه إحنا الآن رح نفرض أنفسنا لما يكون عندنا مجتمع قوي، وتصير هي الدول مضطرة أصلا إنها تتعامل معنا وهي تفتح لنا هاي الخيارات وهو ما قصده بالضبط. وهو ما قصده بالضبط. نعم. Mr. Daniel, Mr. Mujahid is adding, he says like when we dominate, يعني what we're talking about after patience, there's dominance. When we dominate with our network all over the world, then countries will or governments will be looking for dealing with us or opening the approvals and the acceptance for us, right? That's what we kind of meant, يعني. Yes, the idea is that my vision of cryptocurrency is that every government worldwide in the future have their own local crypto payment solution. But that is a complete different situation if you talk about a local crypto payment solution and a global payment solution. And we bring a global payment solution. So if we are dominating with our network, governments, but also smaller and bigger companies that are focusing on international solutions, they will search for a strong, productive, and also with many solutions to the right company. And yeah, then the success factor, that coin, of course, the best solution because we are already 3 steps ahead. So absolutely, I believe that. معلومات جميلة هاي. Nice information, thank you. معلومات جميلة. بحكي إنه الشركة إحنا عنا بأكد على نظرية قائد مجاهد، بيقول إحنا الشركة اللي بنحكي فيها، إحنا شركتنا هي بتعطي حلول دفع عالمية وليست محلية. وبقول بالمستقبل كل دولة راح يكون لها عملتها الرقمية الخاصة، لكنها حتظلها عملة محلية مش عملة عالمية. لكن لما بدهم حلول دفع عالمية بدهم يدوروا على أقوى شركة في هذا المجال. وشركتنا بإذن رب العالمين راح تكون أقوى شركة في المجال، لأنه حاليا إحنا 3 أو 4 خطوات متقدمين على الشركات اللي في هذا المجال أساسا يعني. فمش بس الدول، برضو الشركات الكبرى اللي هي ممكن المرحلة الثالثة بتتوافق مع المرحلة الثالثة اللي كنا نحكي فيها. الشركات الكبرى راح تبحث عن برضو شركة عالمية مختصة في العملات الرقمية في المستقبل، وراح نكون إحنا في الواجهة وموجودين. روعة. روعة. طيب السؤال السادس اللي بعده، إنه متى سوف تعمل منصة سوايبكس بشكل فعال؟ إحنا حابين إجاباتك بنقاط واضحة. ليش إحنا عندنا مشاكل في تصريف العملة؟ يعني هذا السؤال الموجود يعني هي كانت في فكرة الناس، يعني إذا هي منصة سوايبكس مش شغال ليش إحنا طرحينها تشتغل؟ ليش إحنا بنحط أصلا ضمان 1 سنة و2 ليش ما نخليها ضمان بعد 3 سنوات وخلص، حتى الناس ما ظلها تنزعج أو تسوي لنا سلبية بسبب هذا الموضوع. مفهوم. So I would elaborate this question a little bit more about SwipeX platform. Now, when is it going to be working effectively, and why do we have some problems in exchanging the currency? Now, now in here we've had many people speaking and talking about it, that SwipeX is just numbers and computers and servers. And if SwipeX would have problems nowadays, if the company knows that SwipeX would have those problems, why putting the escrowing period like 1 year or 2 years? Why not just 3 years and work on SwipeX to work effectively after 3 years? And when people get their cryptocurrencies, they can exchange through SwipeX effectively instead of just people talking and chatting here and there. Yes. And yeah, he assured that we need clear answers on this. Yes, of course. Yeah, because people are really over our heads in this. Yeah, okay. Well, first of all, SwipeX has no problems. You must understand the function of an exchange. First of all, an exchange only works in the right way if you have demand and supply in the right way, if you have a balance.
this is also a part of the strategy of the company. If you are creating a new payment solution, it takes time. So in the beginning, when we started to spread all the coins through the network, that was the first phase of the strategy. The second one was to introduce the merchants, because you need the merchants and the users together, of course, to create demand and supply, supply and demand. The second one is very important, of course, the exchange. But if you really want to have a healthy behavior on exchange, you need many people that want to use the coin, sell the coin, and also you need people that wants to buy the coin on the exchange. Well, our opportunity at the moment is not the exchange. Our opportunity at the moment is the network, spreading all the coin packages through the network, because there's the benefits. The exchange is just for several reasons, to show the people, look, we have a public exchange, and it is working, especially for merchants. But we have also another challenge, and that is the black market. And the black market is not the right solution for a healthy exchange. There is no example worldwide if you talk about this kind of situation. So that is also the reason that we have the upcoming weekend a virtual event for DeckCoin, because they will introduce a major solution to first solve the problem in the black market. And the second one is that we can create a healthy situation for SwipeX. So I'm really looking forward for that. Maybe some people already know it. I know that some leaders are informed directly through Chris with a leadership call. But there will be soon a better healthy situation on SwipeX. But please, guys, understand what an exchange is. What is really the purpose of an exchange? The exchange is built for us to help the merchants in the future to trade their money to different areas and also different kind of currencies. But it's not used for real money in, money out. If we still have the opportunity to spread the coins through the network. After the 9 billion coins, we have completely in different situation. But for now, to make it simple, soon there will be a better solution, and you will also see why. But that is for upcoming Saturday. Thank you. You don't want to spoil some information, I know. No. I want to be excited for you guys. Yeah, okay, that's good. طيب هو ما أعطانا تفاصيل كثير على الموضوع يا جماعة الخير، لأنه حكى لنا إنه هاي السؤال بالتحديد، يعني إحنا طرقنا باب المؤتمر الافتراض اللي حيصير يوم السبت. فهو بيقول إنه يعني أنتوا دخلتوا في سؤال هو راح ينحكى في هذاك المؤتمر وراح يقدموا حلول، لكن حكى بعض المعلومات الحلوة. إنه حكى هو مسألة سوايب إكس نفسها ما عليها مشاكل، هو نفس سوايب إكس ما عليها مشاكل. برجع بعدين حكى عن مسألة اللي هي في التسويق الشبكي، إحنا لازم يكون في عنا العرض والطلب قائم دائما وأبدا، لازم يكون في توازن حتى يكون في تصريف للعملة، لازم يكون في توازن حتى يتم العرض والطلب، التوازن اللي هو بين التاجر والمستخدم. فإحنا أول مرحلة كانت في ضمن اللي هي مرحلة التوزيع، أول هدف كان إن نجيب مستخدمين قدر الإمكان، ثاني هدف إن نجيب تجار، ناس يقبلوا الدفع بالعملة قدر الإمكان، حتى يصير في توازن ويصير في عرض وطلب ويصير في تصريف للعملة بمعادلة متوازنة صحيحة. الآن إن كان في مشاكل ما بيكون في توازن في هاي النظرية هو بيحكي. هاي أولاً. ثانياً بدنا نفهم إنه شو الهدف من تصريف العملة عن سوايب إكس. الهدف الآن هو بيحكي الهدف الآن طالما إحنا عندنا الفرصة أن نوزع هاي العملات اللي هي في داكوين، أن نوزعها في الشبكة، طالما بعدنا في مرحلة التوزيع للمرحلة الأولى، الأفضل إن ما نستخدم سوايب إكس فقط عشان تسحب فلوس منه وخلص. سوايب إكس هو حتى ندعم إحنا التجار، حتى نعمل، حتى التجار يعملوا تصريف للعملة هم ومشوا أمورهم الأيام هاي.
فالأفضل إنه دائما وأبدا ما نستخدم سوايب إكس فقط لسحب الفلوس وبس. إحنا سوايب إكس طرحوها الشركة، الهدف من طرحها بدري بالطريقة هاي عشان يورجوا الناس إنه في حلول للمستقبل، وفي قاعدة بيانات ممتازة للمستقبل، وفي رؤية مبعدية ممتازة للمستقبل، حتى إنه يكون في ثقة أكبر. لكن ما نسي استخدام سوايب إكس. وبالنسبة في مشكلة كبيرة بتواجههم بموضوع سوايب إكس اللي هي السوق السوداء. فبيقول السوق السوداء يعني هاي فيها مشكلة كبيرة، في لها تفاصيل كثير ما حكى في تفاصيلها أبدا، لكن حكى من أجمل ما في الموضوع إنه يوم السبت إن شاء الله تعالى مستر كريس راح يقدم حلول قوية جدا راح يحل موضوع السوق السوداء تماما، وراح يقدم حل لمواضيع سوايب إكس والمشاكل اللي الناس بتحكي فيها في سوايب إكس. ففي عندنا شغلتين مهمات جدا 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 يوم السبت: تقديم حل لموضوع السوق السوداء، وتقديم حل لمشاكل سوايب إكس عن بكرة أبيها من أولها إلى آخرها. فلذلك بقول جدا أنا متحمس جدا يوم السبت. هو بيحكي وما بدهوش يحكي معلومات أكثر من هيك حتى ما يخرب المؤتمر يعني كمان. ممتاز. السؤال السابع. Mr. Daniel. Yes. So guys, I invite you for next Saturday. It's a free event. Be on this event because Chris and Nielsen is going to talk about this subject. Then you really see the focus and the purpose of the company, that they keep on tracking what is happening and they bring all the solutions to the market, what they promised already 2.5 years ago. So don't worry about that. They know what they are doing. Believe me, they're working so hard. There will be crazy things upcoming year, and sometimes it takes a little bit longer. Sometimes it's getting faster announced, but you will see. You know, again, it's just a matter of time. So we are on the right place at the right time. هو بيأكد على نقطة قوية جدا، بيقول يا جماعة الخير ما حد يضيع المؤتمر يوم السبت، ما حدا يضيع المؤتمر يوم السبت أبدا. لأنه يوم السبت مستر كريس ومستر نيلز راح يقدموا لنا حلول ووعود هم وعدونا فيها، راح يعنوها جميعا يوم السبت إن شاء الله تعالى. وعود وعدوها من سنتين ومن سنتين ونص، حلول وعدوها في هذاك الوقت إنه يقدموها، راح يقدموا لنا إياها يوم السبت. إحنا في المكان الصحيح في الوقت الصحيح. الناس هذول مستر كريس مستر نيلز بيعرفوا شو قاعدين بيعملوا ومتابعين الأمور اللي إحنا بنظن إنهم مش متابعينها، هم متابعينها بحذافيرها، وراح يفاجئوك يوم السبت إنهم متابعين كل الأشياء بالتفاصيل. فما حد يضيع المؤتمر. رائع جدا رائع جدا. طيب السؤال السابع، الناس برضو تسأل يعني ماذا بعد انتهاء توزيع 9 مليار من عملة الداك كوين؟ شو راح يصير بسكسس فاكتور؟ احنا الآن وزعناه وبعدين شو راح يصير بالشركة فيما بعد؟ What will happen to Success Factory after the distribution of 9 billion DAC coins ends? Well, you know, this is just a part of the opportunity, distributing all the coins. The second opportunity will start after that. So there's already the second opportunity announced, that we can pay over all the transaction between the users and the merchants. If the coins are done, you will see that there are many opportunities there with that coin, but we also in Success Factory, of course, developing always new services to bring new opportunity to the market. But when the 9 billion coins are sold, you will also see that we have already replaced many new solutions in our web shop. Okay, that's lovely. بحكي هو انه سكسس فاكتوري ما راح تروح بعد توزيع 9 مليار عمله ابدا. سكسس فاكتوري مستمره مع داك كوين بشراكتها، وراح تتفاجئوا انه من الان هم شغالين على خطه كيف هم يعوضوا يعني خطه بديله عن الشيء اللي راح يروح. الفرصه اللي احنا شغالين عليها توزيع 9 مليار عمله راح تنتهي الان. بعد هيك راح تفتح فرص اكبر، ومش فرصة واحدة، أكثر من فرصة. وهم الآن تقريبا حتى مش بدأوا الخطة، هم الآن تقريبا قربوا ينهوا الخطة هاي. ما شاء الله عشان ما شاء نعم الله. حتى تكون مطروحة أول ما تخلص 9 مليار عملة مباشرة يطرحوا الخطة، والناس راح تكون كلها راضية يعني. فما في
اي خوف في موضوع سكسس فاكتور انها راح تروح او لا. حتى هم راح يدخلوا في موضوع التحويلات كمان اللي حتصير اللي نستخدمها بالعمله. ففي تخطيط قوي جدا من الان، قرب ينتهي وراح ينطرح على الوقت، فما حدا يقلق، الامور ان شاء الله تعالى ثابته. It's like guys, you know, everybody knows Amazon. You know, when Amazon started, just what is it, 20 years ago, selling books. You know, the owner of Amazon, Jeff Bezos, started with an investment of $10,000 that time, and he started build up an online web shop and sell books, and is now #1 income earner worldwide, global, richest person worldwide, one of the biggest companies, because they are selling now everything what you can imagine. We are not going to sell, of course, everything, but we are selling what the future will bring. That is exactly what the company wants. So we're just starting with one project, and we will expand over the years with new opportunities. هو حكى عن الويب شوب اللي هو السوق اللي عن طريق الانترنت، فهو ضرب مثال امازون. بيقول لك زي امازون لما بدأت تبيع الكتب فقط، وصاحب الشركة يعني إجا أول دخل كان له سنويا كان $10,000 فقط، والآن هو أغنى رجل في العالم، يعتبر من أغنى أغنياء العالم، ولأنه أمازون قاعدة بتبيع كل شيء. فهو بيقول حتى سكسس فاكتوري كمان راح تدخل في موضوع الويب شوب، وراح نعطيه انتباه أكثر. فلا تخافوا، هي فقط هذه البداية، والخطط موجودة كلها، والرؤية موجودة. ما علينا إلا إن نشتغل. نؤمن ونشتغل فقط. تمام. طب السؤال الثامن: ما هو سبب انتقال شركة سكسس فاكتوري إلى هولندا؟ يعني كانت بالتزامن مع إعلان أنه صار في مشاكل في أستونيا وإغلاق شركات عديدة، فما الجواب الواضح؟ So why is Success Factory moving to the Netherlands, especially that this was announced simultaneously when we heard that some companies had some problems in Estonia and they were closed? Okay. So yeah. Well, yes. So people asking about that. Well, that is absolutely not the reason. That's completely separated. Well, very simple, you know. First of all, the Netherlands is a very, very famous country worldwide. If you talk about international business, we are a small country, but you see a lot of big companies placed here in the Netherlands. You must think about Google, for example, has also a very big office here in the Netherlands. Big companies like Philips, for example, are also here. So the reason that we are here in the Netherlands is that, but also you must understand that Success Factory and Decoin are completely separate companies. Decoin is, you know, guys, Decoin is what Decoin is, but Success Factory stands for network marketing. And if you really want to build a company fast and strong, well, first we choose a country that is good for the company, and that is the Netherlands, also for tax and do international business. Also, you must understand, of course, if you look at the people that are behind Success Factory working very, very hard, it's not only the owners, but you must also know that Roald and Igor are a big part. Yeah. Yes. Specific, I must say, Roald, because he's doing an amazing job. I know I've contacted him every day, what he is doing. They are creating a very, very big team now in the Netherlands. New developers, everything what is related to network marketing is done in Amsterdam. So if you really want to build the business, you know, you need the right people on the right place. And Estonia is nothing wrong with Estonia, but the Netherlands is more famous worldwide. And if you want to have a credibility around your company, the Netherlands is better, but also we have all the tools and better solutions in the Netherlands. So that is only the reason. So it's just an expanding
of expand of, how do you say it, expanding the opportunity or the company to many countries, and success factory is just then in the Netherlands. Yeah, understood. هو بيحكي إنه الانتقال إلى هولندا ما له أي علاقة أبدا في المشاكل اللي صارت مع الشركات في إستونيا، والحمد لله رب العالمين سكسس فاكتوري ما عليها ولا أي مشكلة في إستونيا. لكن السبب ببساطة في أكثر من سبب هو أعطى الآن ومنطقيات. يعني السبب الأول هو بحكي لك لأنه هولندا هي صح دولة صغيرة لكنها مشهورة على مستوى العالم أكثر من إستونيا، لأنه في ناس لحد الآن ما بيعرف شو هي إستونيا إذا كانت دولة ولا كانت شو ما كانت. فهولندا هي دولة مشهورة على مستوى العالم، زائد إنها بتقدم تسهيلات للبزنس والأعمال والشركات الكبيرة، خاصة من ناحية الضرائب ومن هاي الأمور والتسهيلات، يعني حتى إنك تفتح أنت استثمار في المنطقة هذيك. ثالثا لازم نفرق إحنا بين داك كوين وسكسس فاكتوري. داك كوين الكل بيعرفها، هي الشركة المسؤولة عن العملات الرقمية واللي هي وضع العملات الرقمية ووجودها يعني. لكن سكسس فاكتوري هي المسؤولة عن التسويق الشبكي وتوزيع العملة، فهي شركة مختلفة تماما عن داك كوين. فانتقالها من إستونيا لا يعني إنها هي انفصلت عن داك كوين أو إنه ما عادت تشتغل مع داك كوين، لا هي موجودة، لكن انتقلت إلى هولندا لأنه الناس مش الملاك فقط، لا مش المؤسسين تبعين سكسس فاكتوري فقط، لا هو الناس اللي بيشتغلوا أكثر ناس، التوب ايرنرز والناس اللي شغالين رؤوس الشركة خلينا نحكي أو الشبكة القويين جدا زي مستر روولد وزي مستر إيغور موجودين في هولندا. خاصة مستر روولد وخصه هو بالذكر لأنه مستر روولد شغال بشكل يومي وبشكل قوي جدا على بناء فريق تطوير وفريق قوي كبير جدا في هولندا. فهو بيقول أنت عشان تبني بزنس صح وتطور البزنس تبعك بتحطه في المكان اللي بتوافقه هاي اللي هي العوامل اللي احنا حكيناها. زائد انه لما تحكي للناس احنا موجودين في هولندا غير لما تحكي لهم احنا موجودين في استونيا كشركة سكسس فاكتوري، احنا بنحكي مش داك كوين. فهو السبب بس هي توسيع الفرص لدخول سكسس فاكتوري الى دول اكثر، يعني مش اكثر من هيك. Yes. Also, then I think that the question is answered, but you must also look at the future. If you want to travel to your own company, the Netherlands is a more easier country to travel to. We are in 190 countries active, and I know that many countries have the challenge to travel and get the visa and etc. And if you look at the country, the Netherlands, it's easier to get your visa, for example, in the future to travel to, that you can go to the office or to an event than Estonia. Estonia is a very small but also closed country in way of thinking. So for network marketing, for Decoin is perfect, but for network marketing, the Netherlands is the right solution. More open to the world. Understood. Yeah. هو بحكي آخر سبب، هو بقول إحنا جاوبنا السؤال لكن سبب برضو قوي جدا، لأنه إحنا هولندا هي البلد مفتوحة على العالم أكثر. يعني لو فكرت في إستونيا بلد صغيرة مغلقة على نفسها خاصة من ناحية التفكير هو بيحكي، فهي مناسبة لداك كوين كبزنس. داك كوين مناسبة لها لكن مش مناسبة لسكسس فاكتوري كتسويق شبكي، لأنه أنت لما تعمل شركة تسويق شبكي لازم تكون منفتح على العالم. فلما بدك تيجي تزور الشركة تبعتك كمثال انت اللي هي سكسس فاكتور، لما نيجي نزورها احنا على ايفنت، على فعالية، على اي شيء، اسهل لنا ان نوصل هولندا، وتسهيلات ان نوصل هولندا من ناحية انك تطلع فيزا تروح على هولندا اسهل من انك تطلع فيزا تروح على استونيا. فهو بيحكي احنا كهولندا هي منفتحة على العالم وهم اكتف يعني نشيطين ومنفتحين على 190 دولة تقريبا دولة هولندا. Yes. فنعم هاي. روعة، الله يعطيكم العافية، رائع جدا. في نقطتين بدي أحكيها قبل ما نحكي بالسؤال التاسع. النقطة الأولى إنه تحية وفخر لكل اللي بيتابعونا، وردنا الآن من أكثر من 18 دولة موجودين معنا في هذا اللقاء، فكل التحية والإكبار لهم. يعني وصلنا حتى شو هي الدول، فبسم الله ما شاء الله، هذا إشي يفتخر فيه، واهتمام الناس وكثقافة، فهذا إشي يعني برفع الرأس.
الناس ودونا فيه كثير أسئلة. هاي الأسئلة لو بدنا نقعد فيها بدنا نعمل كمان جزء ثالث ورابع، لكن احنا هون الأسئلة محددة والوقت للأسف عندنا محدد يعني، ولا كان بإمكاننا الواحد ممكن يزيد، لكن احنا حددناهم بحيث أن تكون الأسئلة كأكثر شيوعا. أي شيء ثاني ممكن تسأل عن طريق الأبلاين وبكون في جواب إن شاء الله واضح بإذن الله تعالى. فبسترجم هاي عشان بعدين نبلش السؤال التاسع. Mr. Mujahid says it's worth mentioning that in this meeting we have people from over 18 countries, 18 different countries. Wow. Nice. Yeah, they are listening to us now, and he is amazed of how people are eager to knowledge and to know more about their business that they are into. Yes. And he says that he had a lot of questions, loads of questions. If we need to answer them, or if we answer them now, we need like a third part or a fourth part of this session. So we're not going to be able to answer. We will can do that later. We will stick to the questions here. And he mentioned that they can take it from the upline or something. So we will stick to the last two questions that we have here. And that's it. Yeah. السؤال الأخير قبل الأخير إنه ما هي علاقة مستر نيل شركة الوان كوين؟ طبعا هذا اللي كتب عليه مقالات باللغة الإنجليزية وباللغة العربية يعني بطريقة سيئة، ف يعني بدنا الإشي الواضح، شو علاقة شركة وان كوين؟ هل هو أحد أصحابها؟ Second to last, the question second to last, what is the relation between Mr. Niels and OneCoin company, and is he one of the owners? Because we had a lot of bad articles. People are just defaming about that, and they are writing bad articles about it. So we need the right thing. Well, my answer on this one is there's none. It's a complete lie. Only what Niels has done in the past, he was a member, and like you and me, in the network, because the idea that they want to build is not wrong, but Niels already saw as a networker, you know, the company OneCoin has not the right solution to build a crypto company, so he was just a member like us, like a networker. And after that, he decided, after a couple of years, to start their own business. But because the company SuccessFactory Decoin is famous now, making results, you get also enemies in the market. So if you see articles like that, always search for the source, because the source is so important. If you talk about reading and accepting information from the websites, you see 99.99% of all the articles and announcements and lies and etc. on the website. But it's very important, what is the source? Because I can also log in on a website, put some information on it, and if I get paid, for example, as a website on clicks, on viewers, negative information attracts more people than positive information. By all means. Sorry? By all means, I said by all means, yeah. I agree. Yeah. So absolutely no, there is no relation. Only what Niels was doing in the past, he wanted to build up a network, like every networker in SuccessFactory, but he just started, and in a very short time he stopped as a networker, and later on he built his own company together with Chris. I also know that there are articles that they are saying, yes, he is a part of the company, he's an owner or a co-owner. That's absolutely crap. That is absolutely not true. So yeah, you know, the answer is very simple. Understood. بشكل مختصر وسريع جدا وبسيط، مستر نيلز ما له أي علاقة أبدا في وان كوين هذه الأيام أبدا، وكل علاقته في وان كوين شركة وان كوين قبلا هو كان عضو مثلي مثل أي واحد الآن بسمعنا، هو كان بس مسوق شبكي مثل حالاتنا، نتوركر بده يبني شبكته مش أكثر. ما استمر معهم غير لعدة شهور قليلة وبسيطة، وبعدها طلع من الشركة بغض النظر عن السبب، طلع من الشركة وبدأ مع مستر كريس يبنوا بزنسهم الخاص في هذا الموضوع.
الموضوع. أما حاليا ما له أي علاقة مع ون كوين، ولا بحياته كان مالك للشركة أو مؤسس أو مساعد مؤسس أو بغض النظر يعني، هو كان فقط عضو مثلي مثل أي شخص موجود الآن. ممتاز جدا. طيب السؤال العاشر الأخير، إنه هل يوجد للشركة محامي يدافع عنها حالات التشهير؟ الآن الناس بتشهر بالشركة وبتحط مثلا صور إيجور وبتقول لك هذا نصاب، بتشهر بشعار الشركة باسمها وعلى السوشيال ميديا وبتهاجمها خصوصا باللغة العربية، وعلى قنوات اليوتيوب قاعد يعني بيتكلموا بكل صراحة ومش خايفين من حدا يعني. فهل الشركة لها محامي تدافع عن هذا الشيء؟ طيب, does the company have a lawyer to protect them against any defamation on social media platforms, making provisions especially for the Arabic language? Because if we go to YouTube nowadays, and I personally been exposed to some channels, they are really making some negative videos, and they are putting some pictures of the top earners of the company, like Mr. Igor or Andrea or anyone. They put those pictures and they say that those people are just frauders, and they are just phony people, and some people only in the company are taking the money, and the rest of the people are not taking good money. And there are many videos about this. So do we have a lawyer to stand against those people, or does the company has a policy about that, or what's the this is a difficult subject, because yes, we have a lawyer, a very good one, and he has also a complete team around him. We use that kind of people in the company every time if we make a choice or if there is a situation. But speaking on the internet, there isn't challenge. Internet is good because you can spread the information, but you can also spread the wrong information. And if you talk about free meaning, if the people have the freedom to say things about people or companies, they can do. Of course, we are tracking some things, and if it is really a problem, we can always look at it. And if we have the opportunity to do something about it, they will do. But we cannot. There is so much information, good information about the company, but also many bad information about the company. The best way is to make more success, because if you understand the ranking, the attention of each article is growing or dropping based on how many views you have. Mm-hmm. I understand. So every network marketing company has this challenge. It doesn't matter what kind of network marketing company you are active in, especially if you are really making the success. It's like this, the more success you have, the more people you will see, the more haters you will see. And in the beginning, they want to bring a lot of negativity to the market. The best way is to create more success that overrules the situation. If you also have the support, of course, of the company to look at specific situations, also that is just a matter of time. You will see that in the beginning it seems like a big problem, but if you're not focusing on it and you go on and you inform the people in the right way so that they also can protect themselves, you will also see that part will fall away. So in other words, the lawyer does not, involve in the YouTube stuff and those people who are just trying to say negative stuff, and that's it, because it's going to be a lot, I think. Yeah, you must understand, you ask now specific for Arabic languages, but we are also active in 190 countries. So if each country have this kind of challenge, we need different kind of people with different kind of
backgrounds and also in different kind of languages. So it's going to be a full-time job only to be busy on that part. You know, we have a different kind of strategy in the team with the leaders that we have also that here in the Netherlands in the beginning, but it's now falling away because people focusing only on the business and not only on that kind of topics. You will also see the ranking in different kind of websites is also going down. So yeah. اوكي طيب هو بيحكي انه في موجود محامي للشركه ومحامي ممتاز جدا ومعاه فريق كامل للاستشاره القانونيه لكن بمعنى آخر خلينا نحكي بشكل مختصر والفائدة من الكلام اللي حكاه كامل الزبدة إنه لو بدنا نعمل لكل دولة بتوصل عندها تحديات بالطريقة هاي بقول لك إحنا أكتف حاليا إحنا شغالين في 190 دولة فلو كل دولة بدها محامي شغال على حالات التشهير اللي قاعدة بتصير ضد الشركة وكل واحدة في لغة معينة بقول بده يكون هذا شغل الشركة الشاغل فالطريقة المثلى إن إحنا نخمد هاي الأمور هي إن نصنع نجاح أكثر ننتبه للبزنس أكثر نشتغل أكثر لأنه ما بيخمد المحبطين إلا النجاح محمد يعني هي الفكرة إنه لو حالة واحدة مثلا يخمدوها في الوطن العربي، إحنا الدول العربية مش دولة واحدة، هي دول كثيرة وكلها بتتكلم عربي. لو حالة واحدة من الحالات المشهورة يتم إخمادها بتصير عبرة للباقية، خلص إنه إحنا موجودين وإنه منطق العصا موجود لو إحنا بدنا نستخدمه يعني، بس إنه لو حالة واحدة ويشتغلوا عليها. فهمت عليك. هو حكى لو كانت الحالة تستحق ممكن إنهم ينظروا فيها لكن خليني الآن أترجم له ونشوف شو ردوا على الموضوع. Mr. Daniel, Mr. Mujahid says that well, in the Arab world, you're talking about like 22 or 23 countries, and all of them speak Arabic. The idea is like we have a lot of defamation movements. What if there is like one of them that is defeated, let's say, or we stand against, or the company stands against it, and خلاص finishes it. If only one case that is really deserve to be fought against يعني, and to be put out, then this is going to be a blessing, and we can use this as also more credibility, and we can just, let's say, close the people's mouths, the other ones, you know. So when they say something, we say like, yeah, your friend said that and he's been defeated or he's been like gone. So well, we can do it like this, you know. I will also speak with Chris about this topic, what we can do for the Middle East. I'm not promising anything, but let me do my best to look at a solution specific for the Arabic language, so that we can also look at what are the options to, for example, take some videos off YouTube. But you must also understand it takes most of the time a lot of time, because you cannot just call YouTube, approach YouTube, you know, this is not right, and take the video off offline. There is a complete research necessary for that, so that they really doing things what is also legal if you talk about YouTube. So it takes time, and but let me do my job. Let me search for the right solution, and I will come back on this topic back to you guys. That's all we need. We trust your best. We trust your best, sir. طيب مستر دانيال بيحكي إنه بما إنه الموضوع يعني منتشر بالطريقة هاي، بيحكي إنه راح يحكي هو مع كريس وما بيوعدنا بأي شيء، لكن هو بيوعدنا إنه يعمل أفضل ما عنده. راح يحكي مع كريس في هاي الموضوع، لأنه مش من السهل إنه تحكي مع اليوتيوب إنه والله هذا الفيديو غلط روحوا شيلوه وبشيلوه، لأنه في راح ينعمل بحوث كاملة عن الفيديو، راح يحكوا مع الشركة وكذا زي هيك. فالمسألة مش مسألة سهلة، راح تحتاج وقت، لكن هو راح يعمل المطلوب منه وراح يعمل أفضل ما عنده، إنه راح يحكي مع كريس في هذا الموضوع، مستر كريس، وراح يشوفوا حل لهذا الموضوع يعني. طيب تمام. قبل ما ننهي في نقطتين بدنا نحكيهم. النقطة الأولى، في ورد أكثر من 50 مشاركة ورسائل هنا على الخاص وهنا وهناك
بتشكر أخونا محمد المراجدي على ترجمته الاحترافية والمبهرة والمطابقة تماما للإشي اللي بتكلم فيه مستر دانيال، ومبهورين جدا وإنه فعلا أحسننا الاختيار في هذا الإشي، فهم مستمتعين جدا ويعني كثير مبسوطين على هذا الإشي. ربي يحفظكم جميعا، ربي يحفظكم جميعا، فضل من رب العالمين مش شطارة مني يعني. شكرا جزيلا للجميع. فهذا الإشي ترجم له أول إشي عشان نكون نقطة So ثانية. Mr. Mujahid, before Mr. Mujahid finishes, there are like two points he would like to raise up or talk about. The first one is he had a lot of messages thanking the translator, which I don't know who is. So they are thanking the translator because the translation was all right and they like it. Yes. Yeah, you're doing a perfect job, man. My respect for that. Thank you. Thank you so much. النقطة الثانية هسه مهمة، إنه في من كل الأسئلة في سؤال ما توضح بشكل تام 100%، بس بدنا تأكيد منه، اللي هي القوة اللي بتدعم العملة. الآن هي الفكرة إنه دائما الناس تقول لك إنه العملة العادية بتكون مدعومة بالذهب، مدعومة بأي شيء ثاني معين. إحنا عملتنا بإيش مدعومة بالضبط كعملة مش كشركة؟ تمام. So there was a question. They had some confusion about one of the questions and answers that we've done. Is what is the force behind our cryptocurrency? To clarify what they are asking about, sir, is like currencies in the world, around the world, the paper currency around the world, some of them are backed up with gold, some of them are backed up with the dollar, some of them are backed up with something. So our cryptocurrency, what is it backed up with? We're talking about the currency, not the company. Okay. Well, then you must understand cryptocurrency, because cryptocurrency is not backed up with anything, because backing up fiat currency is an old financial system. If you talk about creating value, you need with cryptocurrency a couple of things. You need the right technology, that is one. Second one, you need the community, the users. The third one is the merchants. And the last one, one of the most important parts, of course, is the ecosystem, because the ecosystem bringing more value and stability and usability around the coin. So you must completely separate the way of thinking. You know, in the past you got the dollar and the gold standard. Well, that is also now the past, because we don't have that anymore. Yeah. But what is the reason that still the dollar is there? Well, there is a big community that is accepting the dollar as a payment solution. That is only the reason that the dollar is still there. So you must understand, to create the right value around the coin, you need specific influence on the coin. And that is the couple of things what I told you about. That is the users, that is the merchants, that is the technology, and specific the ecosystem that brings the real value, and also the credibility and the stability. And looking at our company, the technology is the DAG chain and the fast transactions and the low fees and the community we have around. Our vision is to get to 100 million. So you're talking about around 100 countries if you look at it from numbers, as numbers. And merchants, yes, we want to be million merchants. And an ecosystem, it's a vast one, so it's out of question to talk about it. So let me translate that, and حبايبنا هو حكى انه بالنسبه لدعم عملتنا من حيث اللي هي اللي حكى فيها قائد مجاهد، شو اللي بيدعم عملتنا احنا كعمله كعمله رقميه. الان بدنا نفهم من العملات الرقميه بالعالم كاملا ما في شيء بدعمها. لازم ان نفصل التفكير التقليدي عن التفكير المستقبلي. الان التفكير التقليدي بانه العمله مدعومه بالذهب او العمله مدعومه بالدولار او بالبترول، بغض النظر شو كان الشيء الداعم، هاي كانت هي طريقه قديمه لاعطاء قيمه للعمله اللي انت بتستخدمها، الورقه اللي انت بتستخدمها. ومثال عليه الدولار. الان الدولار هو قوي وله قوته مش عشان مدعوم باشياء قديمه. الاشياء القديمه كلها راحت من الدعم تبع الذهب. الان مدعوم لانه في مجتمع كبير بيستخدمه.
وهذا الشيء اللي احنا بنحكي فيه بالكريبتو كرنسي كمثال او بالعمله الرقميه. في عندك 4 عوامل رئيسيه للعمله الرقميه حتى انها يكون لها قيمه وقوه. اول شيء التكنولوجيا، والتكنولوجيا اللي عندنا اللي هي دايركت شيء من اقوى التكنولوجيا موجوده في العالم. الكوميونتي اللي هو المجتمع الاستخدام، واحنا مجتمع استخدامنا وصل ما يقارب 500,000 او حوالين هذا الرقم اذا ما خانتني الذاكره. والرؤيه تبعت الشركه نوصل لحد 200 مليون او 100 مليون زائد مليون تاجر، اللي هي العامل الثالث اللي هم التجار او الناس اللي بيستقبلوا الدفع بالداكوين. زائد من التكنولوجيا بدنا نختار اللي هو حكى عنه النظام البيئي، لأن النظام البيئي بيتيح لك 3 أشياء رئيسية مثل ما حكى هو، اللي هي قيمة العملة تكون أقوى، الثبات العملة واستقرارها، وزائد بيزيد لك أو بيتيح لك حلول أكثر للاستخدام للعملة، استخدام أو قاعدة بيانات كاملة إنك تستخدم العملة عن طريقها. فهاي الأشياء اللي إحنا قاعدة بتعطي قيمة لعملتنا. وإذا بنطلع على شركتنا والعوامل ال4 هاي في شركتنا يعني متفوقة عن العالم ب3 أو 4 خطوات مثل ما حكى سابقا. رائع رائع. في عنده أي تعليق أخير قبل ما نختم؟ Mr. Daniel, do you have any comment, any advice, anything before we finish up? Well, you know, guys, I'm always a person that is looking at facts. Good questions this evening. We can do on another time an extra round with other questions. You know, I'm here to serve you guys, to bring the knowledge to you guys, to understand more about what kind of opportunity you have, what we have as a company. But the company is bringing so much knowledge to the market, to the websites, to the network, also to the YouTube channels and other videos that are spreading to the network. But you really see, if you want to protect your own mind, then it's also very important to just invest a little bit time to understand what really the vision and the mission is of Decoin. Success Factory is clear, of course. We have a network marketing company and we're using products through the network. But if you really want to understand Decoin, I'm not talking about investing hours of time, but just look at the website. Also the YouTube channel of Decoin. Chris is bringing a lot of videos that he's doing by himself about different kind of questions, very strong questions that will maybe answer your questions that you have or your teams. And also, of course, also be the next Saturday on the event, the Decoin event, because what we're going to do is groundbreaking, and that is the next step that we want to go to bring the company way much stronger in this situation. And yeah, keep on rocking the market, man. You are crazy guys in the Middle East and doing the things what is necessary. I really like that. So I hope to see you guys very, very soon. Sure. And it doesn't matter what for kind of countries. And yeah, let's keep in contact, and God bless you. We will do. Thank you so much. We were born to win in the Middle East, by the way. Yes. Very good. هو مستر دانيال بيختم بتعليق ونصيحة. التعليق هو كان بيحكي إنه الأسئلة اللي إحنا بنسألها الآن جيدة جدا وممتازة، من نوعية ممتازة، نوعية قيادية، وحاب إنه يعمل معنا جولة ثانية أو تدريب ثاني برضو للأسئلة الأكثر شيوعا. كمان هو انبسط معنا اليوم. هو هون موجود لخدمتنا مثل ما قال، وحتى ينقل لنا المعرفة اللي موجودة عنده عن الشركة وعن أي شيء في عالم التسويق الشبكي. بيقول عالم التسويق الشبكي هو عالم كبير، إحنا يعني قاعدين بنضيف بشركتنا، قاعدين بنضيف أشياء قوية جدا على الشبكة، من اللي هي الشبكات واليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي. هاي هي كان تعليق. الآن النصيحة منه تنقسم لقسمين بشكل سريع جدا. نستثمر في وقتنا. حتى الواحد لو ما عنده شغل يستثمر في وقته، يدخل على المواقع وبالأخص موقع الداكوين. بيقول إحنا سكسس فاكتوري عارفين شو هي، ندخل على موقع الداكوين. هاي نصيحة قوية جدا منه.
نقرأ في موقع الداكوين، نعرف شو هي المهمة والرؤية تبعت الشركة، شو مهمتها وشو رؤيتها، حتى نكون أقوى وأثبت في البرزنتيشنز. ندخل على فيديوهات على اليوتيوب، مستر كريس بحط فيديوهات كثير بتجاوب أسئلة قوية جدا وممكن انها تجاوب على أسئلتنا في المستقبل. بنزل فيديوهات هو بتجاوب بشكل شخصي على هاي الفيديوهات، ندخل عليها ونشوفها، فنستثمر في وقتنا ونشوف أكثر. وآخر نصيحة اللي هي إنه ما نضيع يوم السبت. يوم السبت جدا 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 قوي، بالحرف الواحد هو حكى راح نكسر الأرض، بالحرف الواحد هيك حكى. فيوم السبت جدا قوي يا جماعة الخير، ما حد يضيعه، وراح يكون يوم السبت نقل نوعي لشركتنا مثل ما هو قال. أنا بنقل الكلام اللي حكاه حرفي بالنسبة ليوم السبت يعني، لأنه عجبني يعني الصحيح. وهو بيقول هينا قاعدين احنا بنهز العالم، فهو انبسط كثير معانا، وان شاء الله تعالى راح يشوفنا في لقاءات اخرى، وحاب انه يشوفنا يعني. وبيقول احنا بالشرق الاوسط بيقولوا انتم ناس مجانين انتم عندكم، فممتازين كثير وما شاء الله يعني شغالين بقوة، فهو حاب يشوفنا ان شاء الله في المستقبل. بعون الله تعالى. بالنيابة عن كل الفريق والناس الحضور، احنا يعني بنقدم يعني كل الشكر والامتنان لمستر دانيال على تواجده معنا اليوم وعلى حضوره. احنا جدا محظوظين بوجود قادة رائعين مثله بصدق يعني. وهذا الاشي احنا بيزيد ايماننا واستمراريتنا وتعاوننا مع الشركة، ونتعاون حتى نحقق هاي الرؤية الضخمة بإذن الله تعالى. So on behalf of all the teams in the Middle East and everywhere, we thank you for being with us, and it's been an honor for us actually having you here and giving us of your precious time. And we will always be united against the challenges, and inshallah ta'ala we will be on the top, and we will meet you on the top inshallah. الأمر الثاني إنه إن شاء الله المحاضرة ممكن تنزل إن شاء الله على قناتي على اليوتيوب، هي موجود العنوان. الأمر الثالث حابين نختم إذا أستاذ محمد عادل أبلاين الرائع والقدوة والملهم إذا حاب يحكي كلمة قبل ما ننهي إن شاء الله. Okay, so the second thing is that this training is going to be on Mr. Mujahid's YouTube channel for anyone who would like to benefit more. And to wrap up and finish up, Mr. Muhammad Adil, if he would like to add any word. Mr. Muhammad Adil is our leader, our model example. So here you are. Very good. Whoa. Thank you, Mr. Daniel. Thank you. We give us a very strong point, and you push us to recruit more and more people and partner, and all of people we love him to give this opportunity for all. And thank you so much for this ايش يعني سهرة؟ for this evening. Mohammed, you know, I really appreciated what you have done in Success Factory, because you are one of the hardest workers in the network and leading by example. And for many months you built it just part-time and hitting ranks after ranks, you know, and then after that you go full-time. So it's an amazing story, but you're humble, you're really focused on what you can do together with other people. So when you ask me, Daniel, can you do something for me, you know, directly my answer will be yes, because you have amazing people. Hello. Thank you. هو كان حديث بين القائد محمد عادل ودانيال. نعم، كنت بدي أترجم بس Daniel, your voice is lost. Okay, can you hear my guy? Yeah. Now is. Oh, perfect. Yes. So again, you know, I appreciated what you have done with this group of people, because you have many leaders in your organization, and let's focus on developing more new stories in your organization, because you have already many leaders, but I know for sure with this kind of movement, especially that you're combining all this qualified people with specific qualities, I believe that you can create one of the strongest
teams in Complete Success Factory. So it's good what you are doing is informing the people. It's good what you are doing is uniting. It's good what you're doing is taking the situation, the Corona situation, in a positive way. So when the Corona situation is done, that you can go out and blow the business again in a way that nobody has seen it, so that we can create not diamonds, not blue diamonds, not black diamonds, but even higher, you know. Let this team be the biggest team with the highest ranks in Complete Success Factory. I will go with that challenge. I believe strongly that you can do that with all the people in your organization. So yeah, let's do it. Why not? Thank you. You give us the power. Oh, very good. I like that. ترجم مراجع بس عشان الشباب يفهموا شو اللي صار. Very good. So guys, I thank you. صوت مراجع مش موجود. ما في صوت عندك. مش سامعينك. اوكي. ايوه. Perfect. ما في صوت. ما في صوت كمان. لا. ضعيف جدا. ضعيف جدا. غريب. اوكي احكي هلا. مسموع صوتي هيك؟ اوكي كثير واطي بس ماشي الحال. غريب يعني. غريب كل شيء. ما في مشكلة. طيب بقول هو كان حديث لطيف بين القائد محمد عادل ومستر دانيال. القائد محمد عادل شكره لمستر دانيال على وجوده، ومستر دانيال كلامه كان جدا رائع. حكى للقائد محمد عادل انه عمل انجازات غير مسبوقة يعني مع التيم الموجود والكواليتيز اللي هي النوعيات القادة الموجودين عندنا في التيم. فهو مبسوط كثير من الإنجازات اللي عملناها في التيم مع القائد محمد عادل بقيادته، وخاصة في زمن الكورونا. يعني في الوقت المتوقع أن الكل فيه ينام، إحنا بفضل رب العالمين بقيادة القادة الموجودين عندنا الكل طلع. فهو مؤمن جدا بفريقنا، جدا مؤمن فيه بأنه إحنا نحقق الرتب الأعلى في الشركة، مش بس بلو دايموند أو دايموند أو بلاك دايموند، لا، أكبر وأكبر وأكبر. ومؤمن جدا إنه فريقنا بإذن رب العالمين راح يكون أقوى فريق موجود في الشركة. روعة روعة. You understand that. So thank you guys for your time, and hope to see you again, and have a nice evening, and we talk soon. Thank you so much Mr. Daniel. شكرا لكم، بارك الله فيكم. من اسطنبول بحييكم، معكم مجاهد صالح، ومن الأردن أخونا محمد عادل، من الإمارات محمد مراجدة، كل الشكر والاحترام والتقدير، ومن هولندا مستر دانيال، كل الشكر والتقدير والاحترام على هذا اليوم. معلومات وطاقة جبارة، ومعلومات فعلا زادت الإيمان وبددت كثير من المخاوف. كل الشكر والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Perfect.